Welcome to UPSCVINOTH. So now UPSCVINOTH is coming up with a most important series for the mains 2026, that is expected questions for mains 2026 with respect to general studies paper 3. With respect to general studies paper 3, we can expect a question with respect to Great Nicobar Project. The Great Nicobar Island Project aims to strengthen India's strategic and economical interest. See, listen very carefully. It aims to strengthen India's strategic and economic interest. So, first part of the question says Great Nicobar Project benefits India in strategic manner and economical manner. Then critically examine ecological and tribal concerns associated with this project. So now the second part says the ecological and tribal concern. See, it's a classical question, which is a conflict between development and environment. Okay, so the Great Nicobar Island Project. The Great Nicobar Island Project introduction. The Great Nicobar Island projects as a roughly 80,000 crores mega infrastructure plan by Government of India. So, இது வந்து ஒரு mega infrastructure plan by Government of India has written to focus over the debate on balancing national security and maritime ambition. ஸோ திஸ் கிரேட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து எதுக்காக இதை வந்து நம்ம எதுக்காக இதை நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம், நேஷனல் செக்யூரிட்டி அண்ட் மேரிடைம் ஆம்பிஷனுக்காக, against ecological and tribal protection. See, this national security and maritime ambition comes in the cost of ecological and tribal protection. So கொஷின் அப்படியே ரீஃப்ரேஸ் பண்ணி நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்றோம். கிரேட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் அஸ் அ ரஃப்லி 80,000 crores மெகா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா has written to focus over the debate on balancing the national security and maritime ambition against ecological and tribal protection. About the project location. The Great Nicobar, the southernmost island of Andaman and Nicobar groups, near 6-degree channel and the Strait of Malacca. See, where Nicobar location நீங்க சொல்றீங்க 6-degree channel, Strait of Malacca பக்கம் இருக்குது. One of the world's busiest shipping route. Yes, it is one of the world's busiest shipping route. 4 components. The international container transshipment terminal at Galathea Bay, a dual use for civil and military, a greenfield airport, a gas solar power plant and township. மொத்தம் இந்த 4 காம்போனன்ட் தான் இந்த ப்ராஜெக்டோட பில்லர். என்ன பண்ண போறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் கண்டெய்னர்ஸ் டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் டெர்மினல், செகண்ட் இஸ் அபவுட் கிரீன்ஃபீல்ட் ஏர்போர்ட், தேர்ட் இஸ் அபவுட் கேஸ் அண்ட் சோலார் பிளான்ட் அண்ட் அ டவுன்ஷிப். So this project is meant for civil and military purposes. Land footprints, diversion of around 130 square kilometer of tropical rainforest, about 15% of the island, and felling nearly 1 million trees. 15% of land footprints அப்படிங்கிறது 130 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் டைவர்ஸ், அதாவது இருக்கக்கூடிய லேண்ட் ஏரியா வந்து 130 கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா இதுக்காக டைவர்ட் பண்ண போறாங்க. ஸோ அது எந்தெந்த இடத்துல இருந்து டைவர்ட் ஆக போது? ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். எஸ், யூ நோ நிக்கோபார் இஸ் அபவுட் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட், அபவுட் 15% ஆஃப் தி ஐலாண்ட். ஸோ இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்காக 15% ஆஃப் தி ஐலாண்டை வந்து என்ன பண்ண போறாங்க? கவர் பண்ண போறாங்க. அண்ட் ஃபெல்லிங் ஆஃப் நியர்லி 1 million trees. Obviously, cutting down the trees will leads to 1 million trees. எந்த அளவுக்கு ட்ரீஸ் வந்து கட் பண்ண போறாங்கன்னா 1 million trees வந்து கட் பண்ண போறாங்க. ஸோ இதோட ப்ராஜெக்ட் என்ன? ப்ராஜெக்ட் அபவுட் த ப்ராஜெக்ட், இட் இஸ் லொக்கேட்டட் அட் கிரேட் நிக்கோபார், 6-degree channel near Strait of Malacca. It contains of 4 components: international container transshipment and terminal at Galathea Bay. So it is going to be used for both civil and military purposes. Greenfield airport, gas solar plant and a township. லேண்ட் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 130 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து டைவர்ஸ் இதுக்காக யூஸ் பண்ண போறாங்க. தட் இஸ் ஃப்ரம் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். அபவுட் 15% ஆஃப் த ஐலாண்ட், நியர்லி 1 million trees are going to be cut down. Benefits and significance. What are its benefits? Maritime self-reliance. So capturing the transshipment traffic, India currently loses to foreign hubs like Colombo, Singapore, Kalang. Yes,
ஸோ நம்மக்கிட்ட டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் போர்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. விழிஞ்சம் டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் போர்ட் இருக்குது. ஸோ தெர் ஆர் வெரி லெஸ் டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் போர்ட் இன் இந்தியா. அப்போது due to the absence of transshipment port in the maritime international maritime trade route, it அந்த நமக்கு வர வேண்டிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்ட போகுதுன்னா கொலம்போ, சிங்கப்பூர், கலாங். ஸோ இந்த 3 இடத்துக்கு போகுது. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து மேரிடைம் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்கேஸ் இவங்களுக்கு நாம கரெக்டாக ஒரு டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் போர்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலயமா நம்ம இந்த இன்டர்நேஷனல் கண்டெய்னர் டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் டெர்மினலை நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் நிறைய எக்கனாமிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. மேரிடைம் செல்ஃப் ரிலையன்ஸா இருக்கும். நாமளுமே நம்ம டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் போர்ட்டுக்காக அடுத்தவங்களோட டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ லைக் கொலம்போ, சிங்கப்பூர், கலாங்க டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இட் ரெடியூசஸ் த லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட் அண்ட் டர்ன் அரவுண்ட் டைம். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிரசன்ஸ், எஸ், அல்டிமேட்லி இண்டோ-பசிபிக்ல இந்தியாவோட பிரசன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஸோ ஸ்ட்ரென்தன் இந்தியாஸ் ஃபுட் பிரிண்ட் இன் இண்டோ-பசிபிக், எனேபிளிங் மானிட்டரிங் ஆஃப் வைட்டல் சீ லேன்ஸ் and countering Chinese influence. Yes, ultimately the second most important aim is to counter the Chinese influence in the Pacific Ocean. So Malacca Strait. So for example, China's presence in Cocos Island near the Malacca choke point. So strategic presence, maritime self-reliance, strategic presence. Next, blue economy and growth. Supporting maritime India vision and Act East policy, generating jobs and investments and regional development. Dual use security. The airport and port enhance both commercial, logistic and military reach in the Andaman Sea. So it is self-explanatory. Blue economy அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மேரிடைம் விஷன், ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசி, இது மூலயமா நமக்கு ஜாப்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வரும், ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும். டியூவல் யூஸ் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர்போர்ட், போர்ட்டு, கமர்ஷியல், இது வந்து நம்ம எக்கனாமி பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்தமான் சீல. இதோட இஷ்யூஸ் என்ன? ஸோ இப்போ பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தோம், மேரிடைம் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிரசன்ஸ், அதுக்கடுத்து ப்ளூ எக்கனாமி, டியூவல் யூஸ் செக்யூரிட்டி. வாட் இஸ் இட்ஸ் இஷ்யூஸ் அண்ட் கன்சர்ன்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ டைவர்ஷன் ஆஃப் 130 square kilometer of primary rainforest. Compensatory afforestation cannot replicate a unique island ecosystem. So it is an unique island ecosystem. By just compensating this loss with the CAMFA fund, it's not going to be the ideal one. ஸோ இது ஒரு நல்ல சொல்யூஷனாக இருக்காது. லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. செகண்ட், threat to leatherback turtle, Galathea Bay. Yes, when Galathea Bay comes, the important feature is leatherback turtle. So a crucial nesting site for leatherback turtles. Facing habitat disruption, denotification of the sanctuaries raised conservation concern. ஸோ இது leatherback turtleோட conservation concerns வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொண்டு வராங்க. ஸோ தேர்ட், impact on tribals, obviously. So risk displacement, disease exposure and cultural disruption for champagne particular vulnerable tribes, PVTGs. So and Nicobaris communities. So இந்த இப்போ ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் வருது அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் எக்கோசிஸ்டமை கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறாங்க, இம்பேக்ட் பண்ண போகிறாங்க. அது வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட், marine ecosystem damage, dredging and port activities threatening coral reefs, altering Galathea Bay and affect turtles nesting and access in coastal regulation zone 1 area. ஸோ மெரைன் எக்கோசிஸ்டம் வந்து டேமேஜ் ஆகுது, ட்ரெட்ஜ் பண்ணுறதுனாலையும் அந்த போர்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வரதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய கோரல் ரீஃப்ஸு, ஸோ அது எல்லாமே பாதிக்கப்படுது. ஸோ ப்ரொசீஜரல் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க். See, critics argue that environmental concerns were secondary to economic consideration. The island lies at high seismic and tsunami prone region. ஸோ இந்த இடத்துல ஹை செஸ்மிக் அண்ட் சுனாமி ப்ரோன் ரீஜனில் நம்ம ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து என்ன ஆகும் நமக்கு. ஸோ செஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் ஏதாவது பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பின்னாடி பெரிய இம்பேக்ட் கொடுக்கும். ஸோ இஷ்யூஸ் அண்ட் கன்சர்ன்ஸ், வே ஃபார்வர்ட் என்ன பண்ணலாம்? ஜென்யூன் ட்ரைபல் கன்சர்ன், என்ஷோர் ஃப்ரீ ப்ரியர் இன்ஃபர்மேஷன் கன்சென்ட் ஆஃப் ஷாம்பைன் அண்ட் நிக்கோபாரிஸ், ஹானரிங் Forest Right Act and PESA Act with strict no contact safeguards for isolated groups. So FRE, Forest Regulation Act, Panchayat Extension Acts, இது மூலமா இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி ட்ரைப்ஸை வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. இண்டிபெண்டன்ட் மானிட்டரிங், எஸ்டாப்ளிஷிங் த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஓவர்சைட் பாடி டு ட்ராக் என்ஜிடிஸ் மேண்டேட்ரி மிட்டிகேஷன்ஸ். ஸோ நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அண்டர் ஹரித் சாகர் கிரீன் போர்ட் நார்ம்ஸ். So next,
ஜென்யூன் காம்பன்சேஷன், கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஜென்யூன் காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாகணும். ஸோ ப்ரியாரிட்டைசிங் லோக்கல் எக்காலஜிக்கல் ரீஸ்டோரேஷன் ஓவர் டிஸ்டன்ட் காம்பன்சேட்டரி அஃபாரஸ்டேஷன் தட் cannot மேட்ச் ஐலாண்ட் பயோடைவர்சிட்டிஸ். நெக்ஸ்ட், டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ட் டிசைன். ஸோ சி இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ட் டிசைன்ஸாக தான் பில்ட் பண்ணணும். பில்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டு சஸ்டெயின் த ஹை செசமிக் அண்ட் சுனாமி. So you should build the infrastructure to high seismic tsunami safety standards. Next, balanced development. எப்பவுமே டெவலப்மெண்ட் வந்து முடிஞ்ச வரை பேலன்ஸ்டாக பண்ண பார்க்கணும். Pursued strategic and economic objectives with calibrated safeguards, scaling back or facing components where ecological and tribal risk are highest. So pursued strategic and economic objectives with calibrated safeguards. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணாலையும் ஒரு ப்ராப்பரான கால்குலேட்டட் சேஃப்கார்ட்ஸோட தான் நீங்கள் கொண்டு போகணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு you can mitigate the issues that can be created by Great Nicobar Island project. Okay, so this is the most important expected question for the mains 2026. Thank you.